ikaw puno sa guma na wala'y katapusan. O Diyos, awiton ko ang guma mo. Come on, just say it with all your heart. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang tay gunong, simbahunog halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, God of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me Come on, just continue to close your eyes and worship God tonight. beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. I say, here I am. You're my God. Come on, just say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You'll never know how much it costs to save my sin upon the cross. Amen, oh God. Lord, the joy that we feel tonight, Lord God, we kapugnan, Lord God. Your presence is enough for me, for us, Father. Lord, we thank you, Lord God, karon nga kagabiyon, Lord God, imong mingipuno sa imong presensya, Lord God. And even, Lord, nag-awas-awas nga pagbati, Lord God, towards you, Lord God. Lord, thank you that tonight you speak to our hearts, oh God. And even to the participants, Lord God, of Encounter, Lord God, thank you that you speak to their hearts, oh God. Lord, salamat, Lord God, that tonight, Lord God, you're going to reveal things, Lord God, sa matag-usap. You, oh God. Just wanted to bring you back all the glory and praises, Father. In Jesus' mighty name, amen and amen. Come on, let's give God a mighty clap of praise. Come on, God deserves more than that. Come on. Sige. So, karon no, kanang magsugod na sa tong prayer. Okay ba ninyo? Manindog gihapon ta? Amen. So, manindog ta? Magsugod na ta sa atong prayer, maigsoon. Pinakauna na ito yung po, atong nation of the Philippines. Ato yung po na itong president, atong mga government officials, ang Cebu City officials, and to bind the spirit of idolatry. Amen. Okay, so kana itong una yung po maigsoon no, then after i-flash na another set of prayers. So, mutanaw na lang ta din sa tubangan. Okay ba ta, na? Amen. Do we believe na may power sa prayer? Amen. Kasi dito, may power sa prayer. Amen. Come on, let's start praying, no? In 1, 2, 3. Yes, God. Lord, salamat, Lord God, for the nation of the Philippines. So, God, Lord, we pray for our President Duterte, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, that you have set him in that place, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for your intervention in his life, Lord God. Lord, we pray that you're going to minister sa kinabuhi, Lord God. You will pour out your wisdom upon him, Lord God. The leadership, Lord God, yung magihatag sa niya, Lord God. Iya gamitin sa sakto, Lord God. Lord, I pray, Lord God, sa life ni Duterte, Lord God. Lord, niya sa iyong pag-lead sa Philippines, Lord God. Hindi siya giyahan sa gagmay at sa dagpo kabutangan, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that you're going to use him, Lord God, together with his palace members, Lord God, to lead this nation, Lord God, to the next transformation and an nation, Lord God. Lord, salamat sa ikaw saban to rebuke the spirit of poverty in the name of Jesus.
We rebuke that spirit of fraud mentality in Jesus' name, Lord God. We rebuke that spirit of corruption in this nation in Jesus' name, Lord. Lord, nagtawag ni Lord God ang mga buta ka di maalaw na nagpagkakuha nila naso ng Lord, they're going to transform, Lord God. 360 transformation, Lord God. Ano yung naso, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Nagiyamahan mo, Lord God. Every decision na pagbuhato, Lord God, according to your will, Pag-away in Jesus' name. Jesus' name. And if you may spirit of paitulak na in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Baptay na holy blood. Lord, salamat that this city, Lord God, is your city, Lord God. You are the God in the city, Lord God. Lord, we rebuke that spirit of idolatry in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Lord, imunin mo ang mga abrihan, Lord God. Ang mga mata, Lord God, sa mga katawan ng city, Lord God. You will open every eye, every ear, Lord God. That they will be able to see that you are the living God, Lord. Ikaw lamang ang Diyos na aming simbahon. Ikaw lamang ang Diyos na aming Lord God. Lord, I thank you, Lord God, that every Cebuanos, Lord God, every family in this city, Lord God, will be saved in Jesus' name, Lord God. Lord, that you will use every church in this city, oh God, to bring salvation. In Jesus' name na tonight, and I'm saying I'm resolve ang mga kwadyo diri sa Cebu. So just need your prayers nga ma-preserve ang mga ikang account diri or ang branch diri. Kay ning kuan ang mga boss ganina nga na struggle ang company. So they're cutting costs na, so nagtanggal na sila mga tao and karang hopefully nga dili maapi ang Cebu. And mo to siya nga naninanglan ko sa inyong prayer kay di ba, mas powerful man ang daghang mag-pray kaysa sa isalan. Amen? Kasi minsan may nagtuwa nga mas powerful ang daghang mag-pray. Amen. Dahan salamat. Amen. So, kato kay Joanna, no? Kinsa pa man? Sige, alik ko yaro na eh. Sige, anda na tong sunod ha. Kuya po akong family protection. Ay, ang mama itong nakulitihan, magpadayo ng kayuhan, makiling. Singalan sa mama kuya? Victoria. Victoria. Sige, kato lang sa duha para di ta malimot. Ha? So, nakainundong ba ta? Kay Joanna, sa iyong trabaho, no? Let's pray nga kanang, sa iyong trabaho, sa company nga, kanang. O, kinsa pa yun? Kinsa pa yun na ipaampo? Wala na? Sige, ako na lang last. Ako kayo, paampo ko rin yung guys, kay kanang end of the month na, then baka na makomplete akong quota. Then kanang, kuan daw, last judgment na daw this month. Pray, keep yapon ko ni Lord, oy. Sige, kinsa pa man, wala na? O sige, katulong tulong. Kay Joanna, no, sa iyang trabaho, silang company nga, kuan yapon, ma-retain ang Cebu. Then, na-stability silang company. Kang Kuya Ronnie, sa iyang mama, katong kuryentehan, ang alam siyang mama Victoria, na nadyo kompleto nga kaayuhan. Ug sa ako, kanang ma-exceed ko sa akong quota. Amen. Amen? Amen. Hallelujah, man din dapita. Amen? Amen. Happy na tamahuman. Sige. Sige, last na ni, manindog ta, dayon, itapos na dayon na to, gumana to, ampo, atong tulo ka puta. Okay? Okay, sige go. 1, 2, 3, go! Lord, salamat Ginoong God sa kinabuhi ni Joanna, Ginoong God. Lord, we pray, Ginoong God. Lord, salamat sa stability yung mga hatag silang company, Ginoong God. Salamat Lord nga ma-retain Ginoong God ilang branch din sa Cebu, Ginoong God. Salamat Ginoong God that you will use the life of Joanna, Ginoong God. Sa ilang company, silang boss, Ginoong God. Salamat Ginoong God na dinakanimo Ginoong God, naging ang promotion, Ginoong God. And Lord, among i-rebuke, Ginoong God, doon sa mga buhat sa kaaway, na maghimo, Ginoong God, na magtangtang, Ginoong God, silang branch din sa Cebu, Ginoong God. But Lord, you believe, Ginoong God, that there is a purpose
na si Joanna ng company, Ginoo Lord God. Lord, I pray, Ginoo Lord God, that you will use her, Ginoo Lord God, that company will be retained in the city, Ginoo Lord God. And even Lord, mudako pa rin ang company, Ginoo Lord God. We pray for prosperity. We pray for blessings sa company, Ginoo. Even Lord, salamat, Ginoo Lord God, sa life ni Kuya Ronnie, si mama, si Victoria. Salamat, Lord, that sa ayuhan yung ihatag sa mama, Ginoo Lord God. And even Lord, sa provision, Ginoo Lord God, magtago ka silang pagkinahanglan, magligon ka sa tibong pamilya, Ginoo Lord God. That Lord, salamat, Ginoo Lord God, inigawas, ani nga dapit ka, Ginoo Lord God, si Kuya Ronnie, makadawat na salamat sa mata ko sa matasing-kasing, Ginoo, na tinudanay nga nag-aampo, ginakalimon, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo Lord God, sa mga milagro ngayong pagabuhaton, Ginoo Lord God, sa lifeline. Salamat sa mga milagro ngayong pagabuhaton sa mga tayo sa kinabuhi, Ginoo Lord God. Honor every prayers tonight, Ginoo Lord God. Dalagin ka sa way katapusan. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, mapanglingkod na ang tanan. Amen. Pwede na pasiga ang suga palihog. Amen. Are you blessed tonight? Amen. So, welcome to our pre-encounter party. Ito pa, welcome. Welcome. Kaya nakaabot nyo ka sa pre-encounter. Hapit na yung encounter. Amen? Amen. So, tonight, we're going to talk about two topics. Understanding our enemy and what you need to know about an encounter. So, as much as possible, I'm going to quicken this, no? Para masabtan na tutanan. Amen ba? Amen. Ready? Let's pray. Lord, we thank you for this evening, Lord God. Thank you for our pre-encounter party, Lord God. Thank you we'll be able to fully understand and have a view about encounter, Lord God. Help us, Lord God, to be excited, to open our heart for this coming encounter, that you can transform us, and the works of the enemy in our lives will be cancelled, Lord. Lord, bless us this evening. I want to honor you. In Jesus' name I pray.